Okay guys, good evening. And this video is about the tutorial on how are we going to make your first app. Okay, so I think let's try to assimilate what happened to our first app, no? So so let me present my screen and I okay. Um we're going to type hello world UWP hello world. Okay, so this is just an alternative, no? So what we're going to have. So similarly, guys, what we're going to do is to create new project. Then you have to go to um, blank app, universal windows, and then next. So project name, you have to put there UWP Hello World. And then create. Okay. Then universal windows platform project. What we're going to do is you press OK. Then your hello world, your first app where will hello world will be created. Okay, so for this alternative, guys, we are not going to we are ang ano lang gamiton natin is the main page, so hindi kita magamit ka UWP ka CS. So what we're going to do is double click this. Okay, then ma-appear ang page natin, no? Okay. So okay. If you want to if you want to make this 5 phone, then amo gwa na. Pero if you're going to ang Surface Pro lang, so this one ang sa laptop. Ang obraw natin is i-zoom natin siya para makita ninyo, no. So try natin 33%. Medyo hanggol gid ang 33%. 25 abi. Or probably 12. Okay. So this one sa laptop ni siya nga, no. Okay. Then afterwards, what you're going to do is go to the toolbox. This is just an alternative, guys, ha. Hindi nyo dyan makita sa inyo nga pero madali dayang imoon. Then after kada is kita nyong button diya. All you have to do is to drag it pakadto diya. So button ni siya. Okay? And diya sa button nga diya appear ang inyo nga hello world. Okay, so try natin diya. Then ang obrahon lang natin is ang sa content. Ang sa content niya dyan lang kita mabutang ka dyan lang kita mabutang isla nato ng content niya ka hello world. Okay. So kung makita ninyo sa screen ma-appear na siya da. So kung i-zoom ninyo 25, so hello world na. Okay. If you're going to compress this sa 5 inches na phone, so mo day go na doon, no? Na. So medyo natin para hindi tama kang god, no? So kung makita ninyo guys, hello world dyan. Okay, so instead ka phone ang ginagamit natin nga sample, no? Okay, so this one. Pero 5 inches na sa daya guys sa cellphone.
So 5 inches nga phone. Okay, so then afterwards, hindi nyo dun guys pag i-right click kag i-bulo ng CS sa main page .xaml na kamamaano. Then i-press ninyo ang local machine. Okay, so pag press nyo ka local machine guys, maano siya, ma-compile. Okay. Then ang first app naton nga Hello World ari na siya. So as you can see, nagagana doon yung Hello World naton nga app. So instead nga ang sa cellphone daya guys nga naka sa 5 inches nga phone. So this one no. Okay, so nagagana siya. Okay, so amo daya first naton nga alternative guys. Kung hindi magana tong first naton nga i-try na daya. Okay, then kung para ninyo pareho kada, produce ka mo ka screenshot kag amo daya first app ninyo. Okay? So thank you guys. And thank you sa pag-ano ninyo ka tutorial ninyo. Pag-attend ninyo ka tutorial naton. So thank you and good evening gid sa tanan.